melihat keadaan sekeliling. Tapi lampu picit ni tak lama, 10 minit dia akan mati sendiri. Kita dah set time dia. Okey, saya gerak keluar dulu. Okey dah.
Dengar tak suara orang buka air?
dan semakin bergetar. Memang menyeramkan tempatnya. Terasa di tangan ngomong.
Okey dah cukup dah. Jadi aku kena bawa tu. Kamera aku macam kena main. Ikhlas. Hmm? Ada lebat lalu kat situ. Lepas tu kadang-kadang saya main lampu tu. Yang saya perasan lah memang ada benda lalu situ. Saya pergi situ memang terasa lah ada memang ada kat situ. Tapi betul-betul saya terasa dua kali saya dengar suara ni yang ke atas ni. Yang belakang ni. Ada pada atas ni dia menurun. Macam semakin lama semakin dekat. Semakin dekat suara. Suara dia macam mana Zal? So macam geram. Suara mengeram. Memang sebenarnya yang Yang paling paling rasa ada di bawah. Kalau dia kalau kita ni dekat termin kawasan ni dengan kawasan ni biasanya. Tapi dua kali suara mengeram tu saya dengar. Suara dia apa ni? Daripada atas tu dia menurun ke bawah. Oh. Habis tadi katanya dengar suara kecil tu kat mana? Suara budak-budak. Bukan suara budak, suara dengan macam orang buka air. Orang buka air. Buka air. Air macam air jatuh. Kat belah depan ni. Banyak sebelah sini. Depan ni. Betul banyak sebelah sini. Mungkin Banyak sebelah sini. Dia masuk daripada sana. Dia masuk. Lepas tu masa saya ni tu banyak yang sebelah sini.